Is there anyone who missed the last class? That means jar ajke first class. Can you raise your hand if this is your first class? Okay, so I think everyone was present in the last class and they know about the updates. So before I start the class, next week, okay, next week Wednesday, that means আজকের date, next week you will have your first quiz. You will have your first quiz next week Wednesday on lecture number 1. So we are going to finish lecture number 1 today and your first quiz. Yes, Navonita, is this your first class? আজকে কি তোমার first No, class? ma'am. You No, have ma'am. Ma'am, টিপ লেগে গেছে এটা। So next week Wednesday is your first quiz on lecture number 1. So we will be finishing lecture number 1 today. Next week Wednesday you will have your first quiz, okay? Acha. So I think we can. ম্যাম Yes. হ্যাঁ বলো। ম্যাম কুইজ কি আমাদের এমসিকিউ হবে না রিটেন হবে? ওটা তো আগে বলা হবে না, এটা হচ্ছে একটা সারপ্রাইজ। যেদিন এক্সাম হবে সেদিন বুঝতে পারবে। সো বেসিক্যালি তোমাদের যেটা করতে হবে লেকচার 1টা ভালো করে পড়ে আসতে হবে and because this is an just wait 1 minute everyone.
Everyone, so let's resume the class. তোমরা Yes, আমাকে ma'am. কি জানি কোশ্চেন করছিলে না কুইজের ব্যাপারে? হ্যাঁ, সো যারা জয়েন করেছো Yes, এখন ma'am. তোমাদের নেক্সট ওয়েডনেসডে ফার্স্ট কুইজটা হবে। সো বেসিক্যালি ফর দ্য কুইজ তোমাদের লেকচার 1টা ভালো করে পড়তে হবে, এন্ড বিকজ দিস ইজ অ্যান অনলাইন কুইজ, সো ইউ ক্যান কিপ ইউর লেকচার 1 ওপেন উইথ ইউ অফকোর্স। সো যেটাই হোক, এমসিকিউ বেসড হোক অথবা ম্যাথ বেসড হোক, তোমরা লেকচারের হেল্প নিয়ে কুইজটা দিবে। অলরাইট, বাট লেকচার 1টা তোমরা ভালো করে দেখবে, সো দ্যাট যেহেতু তোমাদের একটা ফিক্স টাইম দেয়া থাকবে কুইজে, তোমরা যাতে কুইকলি অ্যান্সারগুলো সলভ করতে পারো। ঠিক আছে? সো রিমেম্বার, নেক্সট উইক ওয়েডনেসডে ইজ কুইজ 1 অন লেকচার 1। আচ্ছা, সো আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করি এখন। I think you remember that we were doing this lecture, right? আমরা slide number 13 আজকে start করব। So very briefly, আমরা last classে যেটা দেখেছি, actually we got an idea about what are electronic devices, what are integrated circuits, where, when and where they were invented or discovered first. Then we Ma'am, talked marks distribution টা কোন mark distribution? ম্যাম কুইজের জন্য কি 10 মার্কস আর 20 মার্কস 10 আমি লাস্ট ক্লাস মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখিয়েছিলাম তো, সো জি, 10 মার্কস পার কুইজ। হ্যাঁ, 10 মার্কস পার কুইজ। আচ্ছা, সো তারপরে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে we talked a little bit about the size of ICs. So we know they are very very tiny now, and they consist of lots of transistors, millions of them in a small space. Then what we talked about are the different types of materials which are used to make these devices. So আমরা যে electronic devices তৈরি করি, what are the materials used for them? So the most popular are germanium, silicon and gallium arsenide. So we talked about their crystal structure. We know that silicon and germanium have a single crystal structure, whereas if you talk about gallium arsenide or some other examples, they are compound. That means there are more than one atom involved in the structure. আচ্ছা, তারপরে আমরা তিনটা যে এলিমেন্টের কথা বললাম, তিনটা সেমিকন্ডাক্টর, জার্মেনিয়াম, সিলিকন and gallium arsenide, we talked about their advantages and disadvantages. So we started with germanium because that was the first element which was used to make diodes and transistors. The advantage was that it was very easily available and available in high level of purity, but there was a big problem. Problemটা কি ছিল? Temperature issue, right? It was sensitive to temperature. Then what did we talk about? We talked about silicon. We know silicon is the most popular semiconductor material to fabricate electronic devices. What is the reason? It has better temperature sensitivity compared to germanium. It is also available in large quantities. So these are very good advantages of silicon. So most of the electronic devices at present are also made of silicon. Okay, then we talked about gallium arsenide. So when we saw when we made a comparison between gallium arsenide and silicon, we saw that gallium arsenide can provide speeds which are up to 5 times higher than silicon. So that is a very good advantage. However, when it comes to gallium arsenide, it is not available in high levels of purity, and therefore it is also expensive. Okay, so whenever a designer who is making an electronics device or a circuit, he or she has to think that what is more important. Is cost more important? Is speed more important? And then you have to do a trade-off. Trade-off মানে decide করতে হবে যে আসলে কোনটা আমার goal. So gallium arsenide is also very popular, especially in VLSI circuit designs. Okay. আচ্ছা, তারপরে we talked about the different types of bonding, because we are looking at semiconductors, so we need to understand a little bit about how the atoms are bonded. So we saw that they are bonded through covalent bonding, and covalent bonding
occurs by sharing the electrons in the outermost shell or the valence shell. So in case of both silicon and germanium, there are 4 electrons in the outer shell. So they make pairs of 2. So there are 4 pairs that they can form. So total 8 electrons are shared. So for both silicon and germanium, the structure looks something like this one. Okay. So in silicon, all of them are silicon side by side. In germanium also, all the atoms are germanium, which are placed side by side. However, if it is a compound structure like gallium arsenide, then we know gallium has 3 electrons in the outermost shell and arsenic has 5. So what happens in these cases, the sharing looks something like this. So 1 gallium atom would be surrounded by 3 arsenic atom, or 1 arsenic atom would be surrounded by 5 gallium atom. Then there will be a total of 8 electrons which are being shared. Finally, we said that even when atoms form covalent bonding, the electrons which are in the valence shell, if you give them enough external energy, so that energy can be in the form of heat or light, if you give them enough external energy, they can break away from the covalent bond and then they can become free. So this is all that we discussed in the last class. Do you have any questions about what we just summarized? Okay. So let's resume. So আজকে আমরা bonding and intrinsic material. So intrinsic পার্টটা নিয়ে আমরা এখনো কথা বলিনি. Actually intrinsic, this word intrinsic means that the semiconductor material has very low number of impurities, okay, very low. That means আমি এটাকে অনেক রিফাইন করব, অনেক হাই লেভেল অফ পিউরিটি যে সেমিকন্ডাক্টরের থাকবে, that will be called an intrinsic material. So as pure as can be made available, okay, through modern technology, means through refining. So there is a process called refining by which you can make the semiconductor pure. So যখন আমাদের সেমিকন্ডাক্টরের level of purity অনেক high হবে, we will call that semiconductor an intrinsic semiconductor. Okay. Okay. So now suppose you have some free electrons. So সেমিকন্ডাক্টরের পিউরিটি বেশি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝানো হইতেছে? পিউরিটি মানে বোঝাচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল আমি একটা সিলিকন ব্লক নিয়েছি, সো সেটার মধ্যে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল নেই, মানে খুবই কম পরিমাণে আছে। অ্যাকচুয়ালি যেমন তোমরা জানো, একজন আমাকে ক্লাসে বলছিল মনে হয়, যেমন স্যান্ড থেকে আমরা সিলিকন পেতে পারি। হ্যাঁ, তো সেখানে তো আসলে শুধু সিলিকন থাকবে না, অন্যান্য এলিমেন্টসও তো মিক্সড থাকে, তাই না? তখন কি করতে হয়, এটাকে রিফাইন করতে হয়। সো রিফাইনিং তো আমরা অনেক কিছুরই করে থাকি, যেরকম অয়েল রিফাইনারি আছে, তাই না? তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের শস্য যেটাকে বলে, মানে ফ্লাওয়ার বলো, তারপর হুইট বলো, এগুলোকে রিফাইন করতে হয় না, মানে ইমপিউরিটি গুলোকে রিমুভ করতে হয়, অন্যান্য যে মেটেরিয়ালগুলো এটার সাথে নেচারে মিক্সড থাকে, সো সেটাকে রিমুভ করা মানে সেটাকে আমি পিউরিফাই করছি। সো সেটাই হচ্ছে রিফাইনিং অর মেকিং দ্য সেমিকন্ডাক্টর ফ্রি অফ ইমপিউরিটিস। ওকে, আচ্ছা। সো এই ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে কিছু ফ্রি ইলেকট্রন থাকতে পারে, এবং ফ্রি ইলেকট্রনগুলো কেন, যেমন ধরো কোনো এক্সটার্নাল কজ, ওই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা ডিসকাস করেছিলাম, দ্যাট মিনস সাপোজ হিটের কারণে অথবা লাইটের কারণে যদি এই সেমিকন্ডাক্টর যেটা ইন্ট্রিনসিক, দ্যাট মিনস হাই লেভেল অফ পিউরিটি, সেটায় যে ফ্রি ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার্স। Okay, intrinsic carriers. So free electrons in a
intrinsic semiconductor are called intrinsic carriers. So in these two tables, we will come to the first table, then we will talk about this in the next slide. So table 1.1 এ যদি আমরা দেখি, intrinsic carriers কে আমরা বলছি Ni. Okay? And here is a comparison of the amount of intrinsic carriers per centimeter cube in these three semiconductors. So which one has the highest amount of carriers or free electrons? সবচেয়ে highest amount of free electrons কোন সেমিকন্ডাক্টরে আছে বলো তো? Germanium. And the lowest? জার্মেনিয়াম। Correct, germanium. আর lowest হচ্ছে gallium arsenide, তাই না? Per cubic centimeter. এখন তোমাদের হয়তো দেখে ফার্স্টে মনে হতে পারে যে জার্মেনিয়ামে সবচেয়ে বেশি ফ্রি ক্যারিয়ার্স, দেন আমাদের তো জার্মেনিয়াম সবচেয়ে বেস্ট অপশন হওয়ার কথা, তাই না? মানে ফ্রি ক্যারিয়ার্সরাই তো আসলে কন্ডাকশন করবে, কারেক্ট? বাট ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম উইথ জার্মেনিয়াম? টেম্পারেচারের সাথে জার্মেনিয়ামের প্রবলেম ছিল ম্যাম, টেম্পারেচার সেন্সিটিভ। এক্স্যাক্টলি। সো দেখো জার্মেনিয়ামে ফ্রি ক্যারিয়ার্স এর পরিমাণ অনেক বেশি, বাট ইট ইজ ভেরি সেন্সিটিভ টু টেম্পারেচার। সো শুধু নাম্বার অফ ফ্রি ক্যারিয়ার্স দেখলেই আমাদের হচ্ছে না। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট লেটস কাম টু দিস টেবল, টেবল 1.2. So the description is here. We will go back to that one. So first দেখো আমরা যেটা বললাম, that germanium has the highest number and gallium has the lowest number of free carriers. Even দেখা যায় যে germanium এটা হচ্ছে almost twice of gallium arsenide. Okay, but as we say, number of carriers is important, but other characteristics are more significant. এটাই তো আমরা এইমাত্র ডিসকাস করলাম, তাই না? আচ্ছা, এখন টেবিল নাম্বার 1.2 যেটা, that is going to tell us about the relative mobility. Okay, mobility is a factor which says what is the ability of the free carriers to move through the material. সেটাকে আমরা বলি relative mobility. That means ability of free carriers to move throughout the material. আচ্ছা, আমরা টেবিলটায় ব্যাক চাই। ওকে, বলো তো সবচেয়ে বেশি রিলেটিভ মোবিলিটি কোন সেমিকন্ডাক্টরের? ম্যাম জার্মেনিয়াম আর্সেনাইড। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, তাই না? আচ্ছা, সিলিকনের সবচেয়ে কম। এটা যে এটার অলমোস্ট 5 টাইমস, ক্যান ইউ সি দ্যাট? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, now let's go back to our points. So আমরা কি দেখলাম? If you look at table 1.2, gallium arsenide has more than 5 times the mobility of silicon. Okay, so do you remember we said that gallium has up to 5 times the speed of silicon? এই জিনিসটা আমরা বলেছিলাম না যখন gallium arsenide ডিসক্রাইব করছিলাম? So this factor is actually related to relative mobility. তারা যে একদম directly proportional সেটা না, that point by point it's exactly the same, but these are related. That means relative mobility tells you about the speed. Okay, যেহেতু gallium arsenide has almost 5 times the relative mobility of silicon, that's why its speed is also 5 times that of silicon. Clear everyone? So that means ability of free carriers to move determines the speed of your device. আবার জার্মেনিয়ামের কেসেও দেখা যায় যে জার্মেনিয়াম has twice the mobility of silicon. Okay, so জার্মেনিয়াম কিন্তু এখনো ইউজ হয় in high speed radio frequency applications. So again, the point to note here is relative mobility is the best for gallium arsenide. However,
we also consider other factors like cost, then how pure it is, and relative mobility of germanium is even better than silicon, almost double. However, germanium is always temperature sensitive, so কিছু অ্যাপ্লিকেশনে germanium এখনো ইউজ করা হয়, but silicon, despite having the lowest relative mobility, it has its own advantages. So overall তোমাদের এখান থেকে যেটা রিয়েলাইজ করতে হবে যে প্রত্যেকটা সেমিকন্ডাক্টরের কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দি অ্যাপ্লিকেশন ওয়্যার ইউ আর গোয়িং টু ইউজ ইট, সেটার উপর ডিপেন্ড করে উইথ সেমিকন্ডাক্টর ইউ শুড চুজ। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এই পয়েন্টগুলো বুঝেছো কি সবাই? আচ্ছা, ভেরি গুড। Let's discuss these points. So আমরা যে হাই লেভেল অফ পিউরিটির কথা বলছি সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট? সো লাইক ওয়ান অফ ইউ আস্কড মি, তাই না, যে ম্যাডাম এই পিউরিটিটা কি বা এই পিউরিটিটা কিভাবে করতে হয়? সো আমাদের এটা আসলে দরকারই বা কেন? Why do we need to make the semiconductor very pure? So what happens is, আমরা একদম ফার্স্টে when we were talking about semiconductors in the first class, do you remember that we were saying যে আচ্ছা আমরা কেন কন্ডাক্টর ইউজ না করে সেমিকন্ডাক্টর কেন ইউজ করি ডিভাইস তৈরির জন্য, তাই না? আমরা এটা নিয়ে একবার কথা বলেছিলাম that why do we choose semiconductors? The reason is because you can তাই না, because you can control their characteristics. এটা একটা রিজন ছিল, এটাই মেইন রিজন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, আমরা প্রথমে সেমিকন্ডাক্টরকে পিউরিফাই করি, দেন ডিপেন্ডিং অন মাই অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড আমি কি ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি করব, I will add impurity myself. সো এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইম্পিউরিটিটা না, যেগুলো মিক্সড থাকে সিলিকনের সাথে, সেটা না। ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল I want to design, I will add external impurity. So extremely high levels of purity are necessary because the addition of one part of impurity per million in a wafer of silicon material can change the material from a relatively poor conductor to a good conductor of electricity. So যেটা হওয়া পসিবল সেটা হচ্ছে, আমি যদি আমার চয়েসের একটা ইম্পিউরিটি অ্যাড করি, ওকে, ইভেন একটা স্মল পরিমাণ, জাস্ট 1 part per million ওয়েফারে, একটা ওয়েফারের মধ্যে, মানে আমাদের কম্পিউটারে বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যে ওয়েফারগুলো থাকে, সেই ওয়েফারে ধর আমি 1 part ইম্পিউরিটি অ্যাড করলাম পার মিলিয়ন, ঠিক আছে? সেখানে এই ইম্পিউরিটিটা অ্যাড করার কারণে আমার সিলিকনের কন্ডাক্টিভিটি অনেক চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ইট ক্যান বিকাম আ ভেরি গুড কন্ডাক্টর ফ্রম আ অ্যাভারেজ কন্ডাক্টর। ওকে, সো এই জিনিসটা কেন দরকার? এই জিনিসটা আসলে দরকার যখন আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি করব, সেখানে আমাদের ইলেকট্রন বা হোলের মুভমেন্ট করাতে হবে। ওকে, উই হ্যাভ টু অ্যালাউ ইলেকট্রনস অর হোলস টু মুভ ফ্রম ওয়ান সাইড টু দি আদার, যেটা আমরা যখন ডায়োড স্টার্ট করব তখন আমরা দেখব। সো দ্যাটস ওয়াই ফার্স্টে আমার সিলিকনটাকে একদম পিউরিফাই করে নিতে হবে অ্যান্ড দেন আমার চয়েসের ইম্পিউরিটি অ্যাড করতে হবে। বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, ma'am. আচ্ছা, গুড। সো এই জিনিসটাকে, দিস অ্যাবিলিটি টু চেঞ্জ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ ম্যাটেরিয়াল থ্রু দি প্রসেস অফ অ্যাডিং দিস ইম্পিউরিটি ইজ কল্ড ডোপিং। সো আমি যখন নিজে আমি ইম্পিউরিটি অ্যাড করছি and that will change the characteristics of my material, say silicon or germanium, then this process is called doping. আমরা জেনারেলি ওয়ার্ডটা অনেক সময় স্পোর্টসে শুনে থাকি, তাই না, যেটাকে আমরা বলি ডোপ টেস্ট।
তোমরা শুনেছো হয়তো। সো ডোপ টেস্টে আসলে কি করে, ওখানেও চেক করে দ্যাট ইফ এনি অ্যাথলিট হ্যাজ এনি এক্সটার্নাল what is that called, if they have used any external medicine or external মানে something that would help them to perform better, so ওটাকে আমরা ডোপ টেস্ট বলি, তাই না? সো সেটাও হচ্ছে একই টাইপের কথা আসলে, মানে কোনো কিছু অ্যাড করা এক্সটার্নাল, যেটা আসলে থাকার কথা না বাট আমি সেটাকে অ্যাড করেছি, সেটাকে ডোপিং বলে। আচ্ছা, so we will look into the doping process very soon. Now one thing that we need to realize that when we are talking about conductors and semiconductors, okay, there is one difference between them, that is how they react to heat. So both conductors and semiconductors, when you apply heat to them, their behavior to heat is different. So how is it different? Let's see. So তোমরা কন্ডাক্টর মেবি সার্কিট 1 এ পড়েছো, তাই না? কিছুটা কন্ডাক্টরস। সো সেখানে I don't know if you read about this, but conductor case কি হয়, that if you increase the heat, the resistance increases. Do you know this? Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা কেন হয় বলো তো? ম্যাম ইলেকট্রনের ভাইব্রেশন বেড়ে যায় এই জন্য ম্যাম। কারেক্ট, ইলেকট্রনের ভাইব্রেশন বেড়ে যায়। সো কন্ডাক্টরের কেসে যেটা হয় যে কন্ডাক্টরে অলরেডি অনেক ফ্রি ইলেকট্রনস থাকে, তাই না? সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইফ ইউ কম্পেয়ার টু সেমিকন্ডাক্টর অর ইনসুলেটর। সো ইট হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ ফ্রি ইলেকট্রনস অলরেডি। সো এরকম হয় না কন্ডাক্টরে যে আমি যদি হিট দেই আমার আরো ফ্রি ইলেকট্রনস হবে, ওকে? খুবই কম পরিমাণে হয়তো সেটা বাড়বে, কোনো সিগনিফিক্যান্ট পরিমাণে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস বা ক্যারিয়ার্স বাড়বে না। Okay, so number of carriers in a conductor do not increase significantly with temperature. So free electron সংখ্যা বাড়ে না, rather কি হয়, the existing free electrons that you have, they start to vibrate more. Okay, so তারা হচ্ছে আরো অনেক বেশি এভাবে ভাইব্রেট করতে থাকে। ধরো এটা একটা ফ্রি ইলেকট্রন, সে ডানে বায়ে উপরে নিচে অনেক বেশি এভাবে ভাইব্রেট করছে অ্যাবাউট আ ফিক্সড পজিশন। ওকে, সো এখন যেটা হয় যে আমাদের যে ইলেকট্রনগুলো ফিক্সড আর কি, মানে যেগুলো ফ্রি না, তারাও তো ভাইব্রেট করছে, তাই না? বিকজ দে হ্যাভ হিট অ্যাপ্লাইড টু দেম। তারা আলাদা হয়ে যায়নি, তারা তাদের স্ট্রাকচার থেকে ডিট্যাচ হয়নি, বাট তারা এভাবে উপরে নিচে ডানে বায়ে ভাইব্রেট করছে। সো তখন কি হবে, আমি যদি আমার ফ্রি যে ক্যারিয়ার্স গুলো আছে সেগুলো যদি এখান দিয়ে মুভ করতে চাই, ওকে, তারা কি বারবার এটার সাথে অবস্ট্রাকশন পাবে না? যেমন ধরো ইফ ইউ আর ট্রাইং টু মুভ থ্রু আ ক্রাউড, ওকে, অ্যান্ড দ্য ক্রাউড দেয়ারস আ লট অফ পিপল হু আর মুভিং অ্যারাউন্ড, সো তোমার জন্য কিন্তু সেখান দিয়ে পাস করা অনেক ডিফিকাল্ট, কারেক্ট? সো কন্ডাক্টরে সেটাই হয় যে আমি যদি হিট বাড়াই, আমার ফ্রি ক্যারিয়ার্স যারা ছিল তারা যে পাস করবে, মাঝখানে যে এক্সিস্টিং ইলেকট্রন হোল পেয়ারগুলো আছে সেই ইলেকট্রনগুলো কি করছে, তারা ভাইব্রেট করছে উপরে নিচে বা হ্যাফাজার্ড ম্যানারে সবাই ভাইব্রেট করছে। সো এখন কি হচ্ছে, তোমার জন্য সামনে যাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, রাইট? সো ব্যাপারটা এরকম যে ধরো একটা অ্যানালজি যদি আমরা চিন্তা করি, সাপোজ ইউ আর অন আ বোট। আই এম নট গুড উইথ ড্রয়িং, সো এক্সকিউজ দ্যাট। ইউ আর অন আ বোট, ইউ আর জাস্ট ওয়ান পার্সন, ওকে, বাট দি ওয়েভস আর ভেরি স্ট্রং।
So won't it be difficult for you to move forward? যত স্ট্রং হবে ওয়েভ তোমার জন্য বোটটাকে রো করে সামনে যাওয়া তো তত ডিফিকাল্ট, কারেক্ট? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা হচ্ছে কন্ডাক্টরের কেস। সেমিকন্ডাক্টরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অপোজিট। সো আমি যখন হিট বাড়াই তখন ইট ইজ সর্ট অফ লাইক নাও ইউ হ্যাভ মোর পিপল টু হেল্প ইউ রো দ্য বোট। Okay, so semiconductor case কি হয়, when you apply heat, the number of valence electrons, some of them they will absorb sufficient energy to break the covalent bond. So covalent bond break হলে কি হয়, free carriers তৈরি হবে না, আরো বেশি এই যে free carriers তৈরি হয়ে গেল। So free carriers এর সংখ্যা বেড়ে যাবে। So as a result আমার semiconductor কেসে যেটা হবে, that your conductivity will increase with increase in temperature. So that means the difference is conductors have a positive temperature coefficient. That means if you increase temperature, resistance increases. Okay, and semiconductors have a negative temperature coefficient, which means if you increase temperature, resistance decreases. পয়েন্টটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? ইয়েস ম্যাম। এবং কেন হচ্ছে সেটা কি বুঝতে পেরেছো? সো সেমিকন্ডাক্টরে আসলে স্কোপ আছে কোভালেন্ট বন্ড ব্রেক করে নতুন নতুন ক্যারিয়ার তৈরি করার বা ফ্রি ইলেকট্রন তৈরি করার। কন্ডাক্টরে সেই স্কোপটা নেই। কন্ডাক্টরে শুধু যেটা হবে, হিট দিলে আমার যে স্ট্রাকচারটা আছে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার, সেখানে ফ্রি ক্যারিয়ারের পরিমাণটা খুব বেশি বাড়বে না, বাট রাদার যারা নাকি ফিক্সড তারা অনেক বেশি ভাইব্রেট করতে থাকবে। সো তারা হচ্ছে অপোজিট, মানে উল্টো, তারা ফ্রি ক্যারিয়ার্সদেরকে বাধা দিচ্ছে, বিকজ তাদের ভাইব্রেশনের কারণে ফ্রি ক্যারিয়ার্স ইজিলি সামনের দিকে যেতে পারছে না বা মুভ করতে পারছে না। আর সেমিকন্ডাক্টরে যেটা হয়, হিট দিলে আসলে আমি নতুন ক্যারিয়ার্স জেনারেট করতে পারছি বাই ব্রেকিং দ্য কোভালেন্ট বন্ড। সো এই জন্য দে ক্যান ইনক্রিজ দেয়ার লেভেল অফ কন্ডাক্টিভিটি। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Okay, very good. মেবি তোমরা এই ডায়াগ্রাম গুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার। আই থিংক তোমরা কোথায় পড়েছো এটা, ফিজিক্স না কেমিস্ট্রি? ম্যাম ফিজিক্সে। ফিজিক্স, হ্যাঁ ফিজিক্স, রাইট। সো আমরা আবার একটু মেমোরি রিফ্রেশ করব। সেটা হচ্ছে এইখানে আমরা বুঝাচ্ছি ধরো আমাদের নিউক্লিয়াসটা, হ্যাঁ এদিকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস, আর এগুলো হচ্ছে এক একটা ব্যান্ড, হ্যাঁ ইলেকট্রন যে ব্যান্ডগুলোতে থাকে সেই ব্যান্ডগুলো আমরা এখানে ব্লু দিয়ে বোঝাচ্ছি। ওকে, সো এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি দ্যাট দি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ এভরি অ্যাটম হ্যাজ স্পেসিফিক এনার্জি লেভেলস। সো এটা আমরা জানি যে ফর ইচ শেল দি energy level is different. Okay, so there are orbiting electrons in each shell, এটাও আমরা জানি। আচ্ছা, so the energy levels associated with each shell will be different. এক একটা এলিমেন্টের জন্য আবার এটা ডিফারেন্ট। ওকে, সো যারা একটা গ্রুপে আছে, ধরো গ্রুপ 4 বা গ্রুপ 3, তাদের প্রত্যেকটা এনার্জি লেভেল, যেমন ধরো ফার্স্ট লেভেল যে সবগুলোর জন্য একই পরিমাণ এনার্জি হবে, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস, ইট ইজ ডিফারেন্ট। ওকে, আমরা একটু পরেই সেটা দেখব। সো নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে দ্য সেন্টার। সো দিস ইজ সাপোজ টু বি কিপিং দি ইলেকট্রনস হেল্ড, তাই না? ইলেকট্রনসকে সে হোল্ড করে রাখবে, অ্যাট্রাক্ট করে ইন দিস energy levels. Okay, now the farther they are, the farther an electron is from the nucleus, okay, তার energy state কে আমরা বলি higher, higher energy state এ সে আছে। Okay, and any electron that has left its parent atom has a higher energy state than any electron in the atomic structure. এটার মানে কি, যে আমার যে ইলেকট্রনটা আসলে ওই যে কোভালেন্ট বন্ড ব্রেক করে এই লেভেল থেকে
ডিট্যাচড হয়ে যাবে, তাকে আমার কি দিতে হবে? এনার্জি, রাইট? I have to provide energy to these electrons so that they can become free from their shells, so that they can break free. যেটা আমরা বলছিলাম না যে কাইনেটিক এনার্জি দিলে কোভালেন্ট বন্ড ব্রেক করে তারা চলে যায়। সো আমরা বলি যে এদের এনার্জি লেভেল হচ্ছে হায়ার দেন দিস, তাই না? সো যত উপরে their energy level is higher, and if you want to break them from this structure, that means you have to give them additional kinetic energy. Okay, so valence level is that level from where it is possible or the easiest to remove electrons because they are at the highest energy state. Okay. So as I was saying, যে প্রত্যেকটা semiconductor bolo, even other elements in our periodic table, they don't have the same amount of energy requirement or energy level. So their energy is different depending on the material. So here we can see the example of our three popular semiconductors, germanium, silicon, and gallium arsenide. So what you can see over here is they have their valence bands. Okay, so এখানে আমাদেরকে যে ডায়াগ্রাম গুলো দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ফর আ ইনসুলেটর, ফর আ সেমিকন্ডাক্টর এন্ড আ কন্ডাক্টর, এন্ড তারপরে আমাদেরকে বলেছে যে এই গ্যাপটা প্রত্যেকটা সেমিকন্ডাক্টরের জন্য ডিফারেন্ট। সো বিফোর উই গো ইনটু দ্য সেমিকন্ডাক্টর, ক্যান ইউ টেল মি বাই লুকিং এট দিস থ্রি ডায়াগ্রামস হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ম্যাম তাদের ব্যান্ড উইডথের পার্থক্যগুলো দেখাচ্ছে। তাদের ব্যান্ড গ্যাপটা ডিফারেন্ট, তাই না? আচ্ছা, কেন ইনসুলেটরের ব্যান্ড গ্যাপ সবচেয়ে বেশি? ম্যাম কারণ ফ্রি ইলেকট্রন পাস করতে পারে না, এই জন্য তাদের মধ্যে স্টেবিলিটি বেশি, ভাইব্রেশন কম। তাদের ভাইব্রেশন কম, অলসো আমি যদি ব্যান্ডের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে যখনই whenever electron, right, ব্যান্ডের গ্যাপটা বেশি, তাই না? So whenever electrons have to become free, okay, whenever electrons have to become free, that means whenever they will be able to conduct, they have to move from the valence band to the conduction band. Conduction band হচ্ছে একটা ধরো imaginary level, that means আমি কি পরিমাণ এনার্জি দিলে আসলে তারা ফ্রি হয়ে যাবে সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি উইথ আ কন্ডাকশন ব্যান্ড। সো আমাদের যে আউটার মোস্ট শেলটা ছিল which is called the valence band, you have to free the electrons from here by providing them some amount of energy so that they reach something called the conduction band. When they are able to reach this energy level, then they become free and they can conduct. Okay, so in case of insulator, yes, right, so in case of insulator, can you see the gap is the biggest compared to semiconductor and conductor? Yes ma'am, 5 electron plus, রাইট। সো এখানে দেখা যাচ্ছে 5 ইলেকট্রন ভোল্টেরও বেশি দিতে হবে যদি আমি কন্ডাকশন করাতে চাই, which actually is quite high. So it's very difficult to provide that amount of energy. So insulator case this gap is the biggest. Semiconductor case কি একটা average gap. Okay, so average gap, এটা reachable, it is possible to make them free. It is possible, so there is a gap, but it is possible that you can provide enough energy and make them free. Conductor এর কেসে কি হচ্ছে? ওভারল্যাপ মানে কি? ব্যান্ড দুটো ওভারল্যাপ হয়ে গেছে কন্ডাকশন এন্ড আমি এখানে কোনো ব্যান্ড দরকার নেই আর কি, ব্যান্ড এনার্জি। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। এখানে আমার দেখা যাচ্ছে for certain electrons to be free you don't even need to provide any energy,
তারা অলরেডি ফ্রি, তারা কন্ডাক্টরে অলরেডি ফ্রি ইলেকট্রনস আছে। So you can see the valence band and the conduction band are overlapping. So these are the differences. So আমরা যে বলি যে conductors have the best conductivity, this is the reason. Semiconductors have an average or moderate conductivity, this is the reason. And insulators have the worst conductivity, this is the reason, the gap, the energy gap. আচ্ছা, এখন দেখো, if our concentration is here, right, we are interested in semiconductors. If you look at the three popular semiconductors that we are talking about, can you see even for them the energy gap is different? সবচেয়ে কম কোনটায় লাগছে? জার্মেনিয়াম। জার্মেনিয়াম। সবচেয়ে বেশি? গ্যালিয়াম আর্সেনাইড। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, তাই না? আচ্ছা, এইটার সাথে আমাদের একটা জিনিসকে আমরা রিলেট করতে পারি। সো আই উইল গো ব্যাক। Can you relate one of these tables with that diagram? এই টেবিল দুটোর একটা ওই ডায়াগ্রামটার সাথে রিলেট করা যায়, বলো তো কোন টেবিলটা? ম্যাম রিলেটিভিটি কন্ডাক্টিভিটি। কোনটা? সেকেন্ডটা 1.2 টেবিল। 1.2 হলে তো gallium arsenide should be my best choice. No ম্যাম 1.1। 1.1 কেন? দেখো তো সবচেয়ে কম পরিমাণ এনার্জি কোনটায় দরকার হয়? জার্মেনিয়াম। জার্মেনিয়াম, it has the highest number of free carriers. সবচেয়ে বেশি এনার্জি গ্যাপ কোনটা? গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, it has the lowest number of free carriers. বুঝতে পেরেছো? So that means Yes, ma'am. there is a little bit of relation between this table and what we just saw here. যে গ্যালিয়াম আর্সেনাইডে কিন্তু গ্যাপটা, এনার্জি গ্যাপটা বেশি, সো এখানে ফ্রি ক্যারিয়ার্স এর পরিমাণ সবচেয়ে কম, and জার্মেনিয়ামে the energy gap is the lowest, so এখানে ফ্রি ক্যারিয়ার্স এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। Okay, so let's do one thing, let's take a 5-minute break, then we will finish the rest of the slides. So we will come back after exactly 5 minutes.
All right, so everyone, let's resume our class. You can see the slides, right? Yes, ma'am. আচ্ছা। ম্যাম আমরা- একটা প্রবলেম কথা ছিল ম্যাম, একটু হ্যাঁ, কথা হ্যাঁ। বলতাম আর কি। Yes, ম্যাম ma'am. আমার বাসায় একটু প্রবলেম হয়েছে, তো ম্যাম আমি একটু ক্লাস থেকে লিভ নিতে চাই ম্যাম, একটু হসপিটালে যেতে হবে আর কি, ইমার্জেন্সি। যাও, যাও, যাও। ওকে, সো এনার্জি লেভেল নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি এইমাত্র, অ্যান্ড আফটার দ্যাট নাও উই আর গোয়িং টু গো টু দ্য ডোপিং প্রসেস অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, সো আমরা তো একটা স্লাইডে বলেছি যে আমরা পারপোজলি সেমিকন্ডাক্টরে ইমপিউরিটি অ্যাড করি। কেন অ্যাড করি? টু চেঞ্জ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য সেমিকন্ডাক্টর। সো দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স of a semiconductor material can be altered, that means can be changed significantly by adding a specific impurity. So specific kothata kintu ekhane important. Specific impurity has to be added, not just any impurity, okay, to a relatively pure semiconductor material. So দেখা যায় যেমন আমরা 1 part in 10 million ও যদি অ্যাড করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ব্যান্ড স্ট্রাকচারটা সাফিসিয়েন্টলি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, so much that its electrical property will also change. Okay? And this process is called what? This is called doping. So a semiconductor which is subjected to the doping process is called extrinsic. So now the two terms, right? One is intrinsic, another is extrinsic. তার মানে intrinsic মানে কোনটা? The pure semiconductor, and extrinsic means যেটাকে আমরা ডোপ করেছি। Okay, that is the difference between the two. So intrinsic means the pure form, extrinsic means the doped form. Okay, now you can create two types of extrinsic materials. One is called the N-type and another is called the P-type. So এটা possible. So let's see how and why this is important. So we start with N-type material. So both যখন আমরা N অথবা P type material করব, তখন আমরা জানি যে আমাদের একটা স্পেসিফিক impurity add করতে হবে, and সেখানে আসলে what we need to consider is how many electrons are there in the valence shell. যে impurityটা আমরা অ্যাড করব, সেই অ্যাটমটার ভ্যালেন্স শেলে ইলেকট্রন কতগুলো আছে সেটা দেখে আমাদেরকে either N type or P type material তৈরি করতে হবে. So start with N type material. So how do you create an N type material? You create an N type material by introducing an impurity which has 5 valence electrons, মানে pentavalent. Do you remember আমরা কিছু নাম পড়েছিলাম? Trivalent, tetravalent, pentavalent. Penta means Yes, ma'am. 5 atoms, তাই না? Last class আমরা পড়েছিলাম. So penta means 5 atoms in the outermost shell. So সেটা কি হবে? Group 5 elements হবে না? Group 5. So Yes, group 5 থেকে exactly আমরা যে কোনো একটা material choose করতে পারি. So এখানে আমরা নিয়েছি antimony, SB. SB is antimony, okay? আমরা কি করেছি? সিলিকনের যে স্ট্রাকচার ছিল তার মধ্যে কিছু অ্যান্টিমনি ইন্ট্রোডিউস করেছি। এখন কি হবে? অ্যান্টিমনির কেসে ইট হ্যাজ 5 ইলেকট্রনস ইন ইটস আউটারমোস্ট শেল। সো সে যখন সিলিকন স্ট্রাকচারের মাঝখানে যাবে, তখন সে 4টা ইলেকট্রন তো শেয়ার করলো উইথ সারাউন্ডিং 4 সিলিকন, বাট একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন থেকে যাবে না? Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা কি? একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন, a free electron. So in this silicon, when you introduced antimony, have you increased the number of free electrons? আমার অরিজিনাল যে সিলিকন স্ট্রাকচার ছিল, Ma'am, এটা তো 51 নাম্বার মৌল মেবি।
আরেকবার বলো, বুঝিনি। 51 নম্বর এলিমেন্ট মেবি। হ্যাঁ, সো তার আউটার মোস্ট শেলে 5টা ইলেকট্রন আছে। ইয়েস আমি যখন হ্যাঁ, আমি যখন তাকে সিলিকনের সাথে মিক্স করব, হ্যাঁ, এর আগে কি ছিল, সিলিকন ছিল, তো তারা 8টা কোভালেন্ট বন্ড, 8টা ইলেকট্রন শেয়ার করে 4টা পেয়ার করে কোভালেন্ট বন্ড ফর্ম করেছিল। এখন তো কিছু সিলিকন অ্যান্টিমনির সাথেও কোভালেন্ট বন্ড তৈরি করবে, তাই না? যখন তারা তৈরি করবে কোভালেন্ট বন্ড, অ্যান্টিমনির কিন্তু একটা করে ফ্রি ইলেকট্রন থেকে যাবে, which is not able to form any bond. Okay, so this means you have actually, তুমি কি করছো, স্ট্রাকচারে কিছু ফ্রি ইলেকট্রন ক্রিয়েট হচ্ছে না এই অ্যান্টিমনিটা আনার কারণে, বিকজ তারা Yes, একটা ma'am. করে এক্সট্রা ফ্রি ইলেকট্রন দিচ্ছে। Fifth valence electron of antimony is free. So effect of such a impurity is shown here. So I have added antimony to my silicon. এইটাকে বলে N-type material. Okay. When you have the 4 covalent bonds, there is now an additional 5th electron due to the impurity atom, যেটা হচ্ছে আমাদের antimony. So এটা কি করছে, এটা কোনো particular covalent bond করতে পারছে না, it is not associated with any covalent bond. So এই remaining electronটা কি হবে, এটা loosely bound থাকবে antimony atomer সাথে, parent atomer সাথে, এবং এটা quite free to move. সো সে কি sort of like a free electron, মানে সে আসলে এখন মুভ করতে পারবে। এবং বাই দিস প্রসেস আমি যে ম্যাটেরিয়াল, নতুন যে ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি করলাম সেটাকে আমি বলবো এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ইয়েস ম্যাম। Yes, এন ma'am. মিন্স নেগেটিভ টাইপ, এন টাইপ নেগেটিভ টাইপ মানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়াচ্ছি impurity add করে। So diffused impurities with 5 valence electrons are called donor atoms. So antimonyকে আমরা কি বলি, ডোনার অ্যাটম বলি। কেন ডোনার বলি, কারণ তার কাছে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে যেটা সে কাউকে দিতে পারবে, মানে সে বন্ড ফর্ম করার জন্য এক্সট্রা ইলেকট্রনটা কাউকে দিতে পারবে। আমরা যেরকম বলি না ব্লাড ডোনার, সাপোজ সে কি করতে পারবে, that person can donate blood to someone else. So antimony is a donor atom because it has one extra electron which it can donate if required. Clear everyone? ইয়েস ম্যাম। So this is N-type material. Very good. এখন একটা লাস্ট পয়েন্ট আছে এখানে বিফোর উই মুভ টু পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল, যেটা তোমাদের বুঝতে একটু চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে, দেখো আমরা যখন অ্যান্টিমনি অ্যাড করেছি, আমরা কি করেছি, ফ্রি ক্যারিয়ার্স তৈরি করেছি বা ফ্রি ইলেকট্রনস তৈরি করেছি, তাই না, ওই যে এক্সট্রা ইলেকট্রনটার কারণে। সো ফ্রি ক্যারিয়ার্স হ্যাভ বিন এস্টাবলিশড ইন দ্য N-type ম্যাটেরিয়াল, এটা তো আমরা বুঝেছি, নো প্রবলেম অ্যাট অল। আচ্ছা, বাট আমাদেরকে একটা এক্সট্রা জিনিস এখানে বুঝতে হবে যে আমাদের স্ট্রাকচারটা কিন্তু এখনো ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। কেন ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল মানে আমি কি বোঝাচ্ছি, মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি ইলেকট্রন ফ্লো হবে না, ইলেকট্রন ফ্লো হবে, বাট ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল মানে হচ্ছে যখন আমাদের নাম্বার অফ প্রোটনস ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ইলেকট্রনস হয়, তাই না? যেমন ধরো এমনি আমি যদি একটা সিলিকন নেই, সে তো ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, সে তো মানে সাথে সাথে যে কন্ডাক্ট করছে তা তো না, তাই না? সে তো ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। কেন? বিকজ তার নাম্বার অফ প্রোটনস আর ইলেকট্রনস সেম, তাই না? আচ্ছা, এখন অ্যান্টিমনির কেসে কি, অ্যান্টিমনিকে তুমি যদি আলাদা করে একটা অ্যাটম হিসেবে চিন্তা করো, তারও কিন্তু নাম্বার অফ প্রোটনস is equal to the number of electrons. Okay, only difference কি হয়েছে, আমি অ্যান্টিমনিকে সিলিকনের সাথে অ্যাড করেছি দেখে আমার কাছে মনে হতে পারে যে এখানে তো একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে,
তাহলে সে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল কিভাবে? এটা একটা মিসকনসেপশন আমাদের হতে পারে, বাট আসলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে, দ্যাট ইজ ট্রু। কেন আছে? কারণ আমি কোভালেন্ট বন্ড করেছি যখন, তখন সে কারোর সাথে বন্ডেড হতে পারে না। কিন্তু আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি সিলিকন আর অ্যান্টিমনিকে চিন্তা করি, তাদের নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তো বেড়ে যায়নি বা কমে যায়নি, তাই না? সিলিকনের নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এখনো ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটনস, অ্যান্টিমনির নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এখনো ইকুয়াল টু ইটস নাম্বার অফ প্রোটনস। শুধু কি হয়েছে, এদেরকে আমি কম্বাইন করেছি দেখে অ্যান্টিমনির একটা ইলেকট্রন বন্ড হতে পারেনি। ওকে, সো এটাই এখানে বলতে চেয়েছি যে তারা কিন্তু এখনো ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। সো আমি এক্সট্রা ইলেকট্রনটা দেখে এটা ভাববো না যে এটা এখন চার্জড হয়ে গেছে। এই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা আছে বিকজ অ্যান্টিমনির সেই ইলেকট্রনটা কারোর সাথে বন্ড করতে পারেনি, দ্যাটস ইট। সো দে আর স্টিল ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। এই পয়েন্টটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, গুড, ভেরি গুড। So now if we compare this, এই যে n type material এর structure মানে এনার্জি ডায়াগ্রামটাকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? দেখো, আমরা এর আগে সেমিকন্ডাক্টরের এনার্জি ডায়াগ্রাম দেখছিলাম, যেখানে একটা ভ্যালেন্স ব্যান্ড ছিল, একটা সার্টেন এনার্জি গ্যাপ ছিল, এবং সেটা ওভারকাম করতে পারলে সেমিকন্ডাক্টরের কিছু ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যাবে and they will be able to freely move and conduct. Now if you create an n-type material, what happens is আমাদের যে ফ্রি ইলেকট্রন ছিল ডিউ টু দ্য অ্যাডেড ইম্পিউরিটি, দ্যাট মিন্স ডিউ টু অ্যান্টিমনি, তার যে কিছু এক্সট্রা ইলেকট্রন ছিল তারা এই দুটো ব্যান্ডের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বসে থাকে। Okay, they sit at a particular energy level which is above the valence band. Okay, এটাকে আমরা বলি ডোনার এনার্জি লেভেল। আচ্ছা, সো এখন আমাকে বলো, ধরো কিছু ইলেকট্রন এখানে আছে আর কিছু ইলেকট্রন এখানে আছে, কাদের কম এনার্জি লাগবে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে? ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রন না ডোনার এনার্জি লেভেলের ইলেকট্রন? ম্যাম ডোনার। এক্স্যাক্টলি, ডোনার কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে শুধু এতটুকু পরিমাণ এনার্জি পেলেই চলে যেতে পারবে, কিন্তু ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে যদি কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে হয় তাকে এই পরিমাণ এনার্জি পেতে হবে। So they have less difficulty absorbing sufficient amount of thermal energy to move to the conduction band even at room temperature. So তার মানে আমার একটা n type material এ কি হবে? n type material যখন আমি তৈরি করব, even at room temperature there will be a large number of carriers or free electrons in the conduction level, so the conductivity of the material has increased, isn't it? আমার রেগুলার সিলিকনের চেয়ে এই n টাইপ ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি বেশি না, বিকজ তার তো কম পরিমাণ এনার্জি পেলেই তো সে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যেতে পারছে বিকজ অফ দিস ডোনার ইলেকট্রনস। বুঝতে পেরেছো সবাই? So that is why we বুঝনি? আচ্ছা, ধরো আমার অ্যান্টিমনি থেকে যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো পেয়েছি তারা এখানে বসে আছে। হ্যাঁ, সো আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটায় যাই, এই ডায়াগ্রামটায় যাই, কন্ডাক্টিভিটি কার সবচেয়ে বেশি হবে? যার নাকি কম ভোল্টেজ ইলেকট্রন ভোল্ট লাগবে, মানে এনার্জি যার কম লাগবে সে তো তাড়াতাড়ি কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারবে, তাই না? যেরকম আমরা জার্মেনিয়ামে দেখেছিলাম সবচেয়ে বেশি ফ্রি ক্যারিয়ার্স, তাই না, কম্পেয়ার টু গ্যালিয়াম আর্সেনাইড।
সো তার মানে হচ্ছে আমাদের এই এনার্জি গ্যাপটা যত কম হবে তত বেশি ফ্রি ক্যারিয়ার্স তৈরি হবে। ঠিক আছে, এখন যখন আমরা একটা অ্যান্টিমনির মতো কোনো ডোনার অ্যাড করি তখন দেখা যায় যে সেই অ্যান্টিমনি থেকে যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো অলরেডি এখানে কোথাও বসে আছে। They are not in the valence band, they are higher than the valence band. So তাদের কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার জন্য কতটুকু এনার্জি লাগবে, ধরো Eg1, আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কোনো ইলেকট্রনকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে হলে তার কতটুকু এনার্জি লাগবে, Eg2. সো Eg1 is less than Eg2 না? এতটুকু দিলেই সে চলে যাচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে এই পরিমাণ এনার্জি দিতে হচ্ছে। সো আমার যদি অনলি Eg1 পরিমাণ এনার্জি দিলে সে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যেতে পারে, যেটা নাকি আমার এন টাইপে হচ্ছে, তাহলে এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি শুধু একটা রেগুলার সিলিকন ম্যাটেরিয়ালের চেয়ে বেশি হবে না? কারণ তার তো কম এনার্জি লাগে আসলে, বিকজ অ্যান্টিমনি তাকে কিছু ফ্রি ইলেকট্রন তৈরি করে দিয়েছে এই মাঝখানের একটা লেভেলে। সো এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি সিলিকন, রেগুলার সিলিকনের চেয়ে বেশি। বুঝতে পেরেছো এবার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, গুড। সো গোয়িং ব্যাক টু দিস স্লাইড, এখানে আমরা সেটাই দেখছি, হ্যাঁ, যে এই ইমাজিনারি যে লেভেলটা হয়েছে, মানে ইমাজিনারি লেভেল মানে ইট ইজ এক্সিস্টিং, বাট এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা লেভেল যেটা অ্যান্টিমনি ফ্রি ইলেকট্রনগুলোর কারণে তৈরি হয়েছে। সো এটার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাট রুম টেম্পারেচার আমরা যদি এমনি একটা সিলিকনের সাথে কম্পেয়ার করি ভার্সেস এন টাইপ সিলিকন, সে কিন্তু এখনো এন সিলিকন বাট এন টাইপ সিলিকন ম্যাটেরিয়াল, বিকজ তার মধ্যে কিছু ডোপিং করেছি আমরা, ইম্পিউরিটি অ্যাড করেছি। সো দেখা যাবে যে এখানে দেয়ার উইল বি আ হায়ার নাম্বার অফ ক্যারিয়ার্স ইন দ্য কন্ডাকশন লেভেল অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টিভিটি উইল ইনক্রিজ। সো আমরা একটা পয়েন্ট বলেছিলাম যে ইভেন 1 পার্ট পার মিলিয়ন ইম্পিউরিটি অ্যাড করলে দেখা যায় যে সেমিকন্ডাক্টর একটা অ্যাভারেজ কন্ডাক্টিভিটি থেকে গুড লেভেল অফ কন্ডাক্টিভিটিতে চলে যেতে পারে। সো দিস ইজ দ্য রিজন। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে বুঝতে পারছো, তুমি যদি proper impurity choose করো, if you choose the correct impurity, then you can make a semiconductor a better conductor than a regular semiconductor. You can make the silicon a better conductor. Okay, আচ্ছা, এখন আসি আমরা p type ম্যাটেরিয়ালে। I think p টাইপটা তোমরা খুব ইজিলি এখন বুঝতে পারবে যেহেতু তোমরা n টাইপ দেখেছি। p টাইপ বা পজিটিভ টাইপ যেটা, সেটাও হচ্ছে ডোপিং এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। সো সাপোজ अगेन আমরা সিলিকনে নিলাম বা জার্মেনিয়ামও নিতে পারি, সাপোজ আমরা সিলিকন নিয়েছি। ওকে, সো p টাইপ করার সময় আমি কি করব, I will choose an impurity from group 3. গ্রুপ 3 থেকে আমি একটা ইম্পিউরিটি চুজ করব, দ্যাট মিন্স দোজ হুইচ হ্যাভ 3 ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস ইন দ্য আউটারমোস্ট শেল। সো গ্রুপ 3 এলিমেন্টস কোনগুলো আছে, বোরন আছে, গ্যালিয়াম আছে, ইন্ডিয়াম আছে, আই ক্যান চুজ দেম। সো সাপোজ আই চুজ বোরন। সো বোরন চুজ করলে এখন কি হবে দেখো, তাকে আমি সিলিকনের মধ্যে মিক্স করেছি। Boron has 3 electrons in the outermost shell. So সে 3টা পেয়ার ফর্ম করবে সিলিকনের সাথে। আর এখানে কি হবে, একটা হোল তৈরি হবে ম্যাম। একটা হোল তৈরি হবে। হোল মানে অ্যাকচুয়ালি ভয়েড, তাই না? মানে অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রন মানে হোল, একই কথা, মানে হোল মানে ইলেকট্রন নেই। সো এখানে একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে যেটাকে আমরা ও অথবা প্লাস বা হোল বলে থাকি। সো দেয়ার ইজ অ্যান ইনসাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ ইলেকট্রনস টু কমপ্লিট দ্য কোভালেন্ট বন্ড অফ দ্য নিউলি ফর্মড ল্যাটিস। এই ধরনের মিক্সিংকে
করে আমরা যে ম্যাটেরিয়ালটা পাই দ্যাট ইজ কল্ড আ পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল। সো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ দিস টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল? আচ্ছা, সো আমাদের এখানে কি হচ্ছে, পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালের কেসে একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হচ্ছে, যেটাকে আমরা হোল বলে থাকি। হ্যাঁ, সেটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? একটা সার্কেল দিয়ে, মানে এটা দিয়েও আমরা একটা হোল বোঝাই, প্লাস সাইন দিয়েও আমরা বোঝাতে পারি। So this indicates the absence of a negative charge. Okay? So এখন তার পক্ষে কি করা পসিবল? সে যদি একটা ইলেকট্রন পায় তাহলে সে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, যেহেতু তার একটা ইলেকট্রন কম, রাইট? তার একটা ভ্যাকেন্সি আছে, so that means this material can readily accept a free electron. So এই জন্য তাদেরকে আমরা বলি acceptor atoms. Clear? So p type material এ যে impurity থাকে তাদেরকে আমরা বলি acceptor atoms because they can accept a free electron as they have a void or a hole. ঠিক আছে? আচ্ছা, again even in case of a p type material আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল because total number of electrons and protons for both silicon and boron remain unchanged. It is only because boron is creating some covalent bonds with silicon that you have a void or a hole. So electrically কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটা এখনো নিউট্রাল। সো আমরা n টাইপে যে ডিসকাশনটা করেছিলাম the same applies for p type material as well. Okay? সো আমরা যদি ইলেকট্রন এন্ড হোল ফ্লো এর কথা চিন্তা করি তাহলে কি হবে? দেখো আসলে কন্ডাকশনের কেসে কি হয়। So effect of hole on conduction is shown in this figure. So if you have a valence electron, okay, which acquires sufficient kinetic energy to break its covalent bond, then it can fill the void created by a hole. Okay, so then a vacancy or hole will be created in the covalent bond that released the electron. So sentence টা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে, আমরা ডায়াগ্রামটা দেখি। সো ডায়াগ্রামে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আমার সিলিকন এই পাশে আরেকটা সিলিকনের সাথে একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি করেছে, হ্যাঁ, উপরে একটা সিলিকন আছে, দিস ইজ বন্ডেড। আমরা বলছি সাপোজ আমি এদেরকে ইনাফ কাইনেটিক এনার্জি দিলাম যে এই বন্ডটা ব্রেক হয়ে গেল, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, আমাদের পাশে যে বোরন আছে, বোরনের তো একটা ভয়েড আছে। So what can happen is this one can move here. এখন এটা যদি খালি হয়ে যায় তাহলে আবার এখানে একটা ভয়েড তৈরি হবে না? এই যে কোভালেন্ট বন্ড ব্রেক হয়ে যেহেতু আমার ইলেকট্রনটা এখানে চলে এসেছে, এখানে একটা ভয়েড তৈরি হবে। সো ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে যে কোভালেন্ট বন্ড ব্রেক হয়ে যদি কোনো ইলেকট্রন একটা ভয়েডকে ফিল আপ করে তখন কিন্তু সে যে জায়গাটা ছেড়ে এসেছে সেখানে আবার একটা ভয়েড তৈরি হয়ে যায়। এটাই বোঝাতে চাচ্ছে। ইট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার, বাট এই জিনিসটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট যে আসলে যখন ইলেকট্রন কোথাও থেকে চলে আসে সেখানে ভয়েড ক্রিয়েট হয়। ওকে, আবার যদি কোথাও ইলেকট্রন না থাকে সেটাও হচ্ছে ভয়েড। ওকে, so this is the structure which we will need in our next class because we are going to study about diodes. So this is a very important structure for us. সেটা হচ্ছে what is inside the n-type and p-type material. So n-type material আমরা কিভাবে তৈরি করেছি? By mixing, for example, silicon with antimony, right? So for an n-type material আমরা যে ইলেকট্রনগুলো থাকে এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালে তাদেরকে আমরা বলি মেজরিটি ক্যারিয়ার, এবং এখানে অফকোর্স কিছু হোলসও আছে বাট সেটার পরিমাণ হচ্ছে খুবই কম, সো তাদেরকে আমরা বলি মাইনরিটি ক্যারিয়ার।
So basically what happens is in a n-type material আমাদের এই যে big a circle with a plus এটা হচ্ছে আমাদের donor ions donor ion মানে কি donor ion মানে হচ্ছে সে একটা ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারবে ওকে সে একটা ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারবে সো আমাদের অ্যান্টিমনি যেটা ছিল সেটা ছিল ডোনার অ্যাটম তাই না এবং সেখানে আমার কি হচ্ছে দ্যাট antimony has an extra electron which it can donate okay so এটাকে আমরা সিম্বলাইজ করি এইভাবে সো সে কি করতে পারবে সে যদি ইলেকট্রনটা দিয়ে দেয় এই যে একটু আগে আমরা ইলেকট্রন আর হোল ফ্লো এর ডিরেকশন দেখছিলাম না সো সে যদি ইলেকট্রন দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে সে প্লাস হয়ে যাবে মানে সে একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিয়েছে এজন্য আমরা তাকে প্লাস সাইন দিই ওকে সো ডোনার আয়ন মানে অ্যান্টিমনি যদি তার ইলেকট্রনটাকে ডোনেট করে দেয় তখন সে একটা প্লাস সাইন হবে তার একটা ইলেকট্রন চলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা মেজরিটি ক্যারিয়ার মানে হচ্ছে আমাদের যে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে মানে যে ফ্রি ইলেকট্রনগুলো আছে স্ট্রাকচারে সেগুলোকে আমরা বলি মেজরিটি ক্যারিয়ার আর সেটাকে আমরা এরকম সার্কেল আর মাইনাস দিয়ে ইন্ডিকেট করি আচ্ছা প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালে মেজরিটি ক্যারিয়ার যাই হোক অপোজিট টাইপ দ্যাট মিন্স হোলসও কিছু অল্প পরিমাণে থাকতে পারে ওকে সো সেগুলোকে আমরা হোলসকে আমরা জানি শুধু একটা সার্কেল দিয়ে অথবা শুধু প্লাস সাইন দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা যায় বাট যেহেতু আমরা ডোনার আয়নকে অলরেডি প্লাস সাইন দিয়ে ডোনেট করছি আমরা হোলস বা মাইনরিটি ক্যারিয়ার্স তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করব উইথ আ সার্কেল okay so this is the structure for n type material আচ্ছা p type এ তাহলে ঠিক তার অপোজিট হবে সো p টাইপে আমাদের মেজরিটি ক্যারিয়ার হবে হোলস যেহেতু এখানে বোরন অ্যাড করার কারণে এক্সট্রা কিছু ভয়েড আমরা তৈরি করতে পারবো এবং কিছু ইলেকট্রনসও থাকবে বাট তাদের পরিমাণ খুবই কম হবে দ্যাট ইজ কল্ড মাইনরিটি ক্যারিয়ার সো দে আর রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস মাইনাস ওকে আর আমাদের বোরন কি করতে পারে তার তো একটা ভয়েড আছে সো সে একটা ইলেকট্রন কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে পারে তো সে যদি একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে তখন ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে যে তার কিন্তু একটা ইলেকট্রন চলে এসেছে হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড ওয়ান ইলেকট্রন সো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকসেপ্টার আয়নকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি উইথ আ বিগ সার্কেল অ্যান্ড আ মাইনাস বিকজ ইট ইজ এবল টু অ্যাকসেপ্ট ওয়ান ইলেকট্রন Have you understood these two structures and what the symbols mean? Everyone, symbol গুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা Yes, ma'am. very good so this is the end আমরা আজকে এই পর্যন্তই দেখব নেক্সট ক্লাসে আমরা যেখান থেকে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে এই দুটোকে আসলে জয়েন করলে কি হয় that is when we get a diode so আমরা ডায়োড নিয়ে নেক্সট ক্লাসে অ্যানালাইসিস করব তোমাদের রেফারেন্স বইটা ইজিলি অ্যাভেলেবল অনলাইন কিন্তু আমি তাও আপলোড করে দিয়েছি হয়তো দেখেছো তোমরা আর এই লেকচারটা আপলোড করা আছে next Wednesday তোমাদের ফার্স্ট কুইজ হবে ওকে কুইজ 1 on this lecture ঠিক আছে সো আজকের ক্লাসের তোমাদের কোনো কোশ্চেন বা কোয়েরিজ আছে ওকে সো এভরিওয়ান তোমাদের যে কোর্স আউটলাইন মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা আমি মোরাললেস বলেছি সো কোর্স আউটলাইনটা আমি নেক্সট উইকের মধ্যে আপলোড করে দেব সো তারপরে তোমাদের যদি এই যে আমাদের সিওপিওর যে ব্যাপারগুলো বা ওবি সেগুলো নিয়ে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট যখন দিব তখন ডিসকাস করব এন্ড নেক্সট উইক ইউ উইল গেট ইওর কোর্স আউটলাইন okay so everyone have a good weekend and I will see you next week ম্যাম কুইজটা কি এই লেকচার শীট থেকে হবে নাকি ম্যাম বুক থেকে কিছু আসবে only this